if you want to use the camera, don't show the soldiers. Okay. Yesterday, soldiers entered the camp of Jenin. They killed 6 persons and bye-bye. En er wonen zo'n 6000 mensen op minder dan een vierkante kilometer bij elkaar. When they do raid, this is where they come from. There's different types of the tear gas, shot by the gun and by the hand. We collect this water in order to survive. It is occupation, it is apartheid. It is a war because it is the war of existence. Palestine! To the hills. Courage! This marathon is not about winners. Salut ça. Ça va quoi? Ça va. Salut! T'as été courir le week-end? J'ai été courir le week-end passé, ouais. Et j'ai couru hier aussi un petit peu. Ça a changé, voie 14, suivez-moi. C'est pas la même quantité, hein? Hello. Ça va? Salut. Hey! Ça va? Salut. Ça va très bien. Ça va, Christophe? Viva Salud is een Belgische NGO die vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheid. Vanuit die overtuiging steunen ze organisaties in Congo, in de Filipijnen en in Palestina. Samen met Viva Salud gingen we dus de sportieve uitdaging aan in maart 2023. Hallo, ik ben Loes en ik train momenteel voor mijn eerste halve marathon. Enkele maanden voor ons vertrek naar Palestina zijn we een inzamelactie gestart om onze race te sponsoren. Ik kon rekenen op de hulp van mijn mamatje, die de boodschap in heel haar netwerk heeft verspreid. Jenny stuurde dan weer 10 personen per dag een persoonlijk bericht. En Mark zamelde geld in bij zijn vakbond en zijn collega's. Het resultaat? Enkele weken voor ons vertrek was ons doel van €2500 al bereikt. De motivatie zat duidelijk goed. Salut! Voilà, c'est ça. Non mais avec 3 heures de sommeil, c'est que... Bonjour. I will try in the meantime while we go to Naplouse to give some explanation on the places where we pass by, and if you have questions about things you see on the way. Des questions, on en a plein. Et les explications de la guide mettent en lumière un système d'apartheid qu'on ne voit parfois pas à l'œil nu. Les routes par exemple. La route toute neuve sur laquelle on avance était auparavant réservée aux seuls citoyens israéliens. Il a fallu une lutte d'une décennie et des morts pour que les Palestiniens aient aussi le droit d'y circuler. Ici, avant de monter dans son véhicule, on ne check pas la météo, on check la sécurité des routes. Parce qu'un même trajet peut prendre 30 minutes ou 3 heures selon que l'occupant israélien décide de renforcer ou pas les contrôles. Tout ça en plein territoire palestinien. Mais pour l'heure, la route est calme et le soleil a répondu présent. We plant many kind of the trees here. We will reduce the vegetables and the honey bees will be here. Yes. If you want to go first to plant, what do you think? And then we can back here make the tea, have the breakfast. Wow! Yes, let's do it. Yeah. Pour notre premier jour, on est venu donner un petit coup de main à une association de femmes qui cultivent la terre dans un village entre Ramallah et Naplouse. Donc on est venu planter des oliviers, les arroser, etc. Voilà. Juste en face, nous trouvons en fait des colons qui essayent de s'approprier leur terre. En cultivant la terre, ça sera beaucoup plus difficile pour les colons israéliens de faire partir les Palestiniens. Yalla, put your hands here. Everyone. Down, now, yalla. Everyone now like this, yalla. We will call this Belgium olive trees.
Dans la vieille ville de Naplouse, le guide local nous montre les dégâts et les sépultures laissés par un raid israélien d'ampleur mené l'été dernier. Sur tous les murs de la ville, des affiches avec les visages de ces martyrs, qui ont rarement plus de 25 ans. Pendant notre séjour, une phrase d'une avocate retiendra mon attention. Elle dira qu'il y a un lien crescendo entre la férocité de l'occupation israélienne et la réponse de la résistance palestinienne. L'une alimente l'autre. Tant que l'une perdurera, l'autre lui répondra. Au marché, on fait la file pour goûter le qu'ils, ce dessert palestinien phare originaire de Naplouse. C'est une pâtisserie à base de fromage, de fleurs de semoule et de sirop. La croûte est croustillante, le cœur fondant et ça se mange bien chaud. Un délice, vous imaginez bien. Mais la pause est vite abrégée. À l'hôpital de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, une situation chaotique et des blessés qui affluent après des tirs israéliens. Un raid d'une envergure inédite depuis plusieurs mois. Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, mène des raids quasi quotidiens à travers ce territoire palestinien, particulièrement dans les secteurs de Jénine et Naplouse. Les forces israéliennes auraient délibérément tiré des grenades de gaz lacrymogène à l'intérieur de l'hôpital. Het toeval wil dat we de volgende dag een ziekenhuis bezoeken. Het maakt deel uit van HWC, Health Work Committees, dat verschillende klinieken in het hele land verenigt. Viva Salud is een van de partners van het HWC en Fahid, onze gids voor die dag, is beleidsmedewerker. Please, let's go. Yesterday, suddenly the Israeli soldiers entered the camp of Jenin. They killed 6 persons and bye-bye left the camp out. It is a war because it is the war of existence and we are facing a very big struggle. The title is to be or not to be. If you want us not to still living in our own land, then we will lose it. This emergency section, the area was expanded twice because one single bed is not enough. And sometimes they used to put beds outside here when they have demonstrations. And in this area, as what Doctor mentioned, and we have one governmental hospital, and it's not enough to cover all this area with the camp, with the refugees. Een ziekenhuis draaiende houden in die omstandigheden vraagt om doe-het-zelf oplossingen. Natalie, she's the X-ray technician here. The CT scan doesn't belong to us because we don't have the budget, we don't have the money to buy a CT. Although it is very, very, very needed in the area. A guy, a person who is a doctor and he is an X-ray specialist. He bought it. He bought it with his brothers, I think. They install it here. We use it. And we take our percentage out of the income. For the time being, we can't cope. For the time being, we can cover what we need. But in the future, the moment he says bye-bye and he takes the instrument, so it's not easy to continue. We will find solution, Doctor, don't worry. Fahid legt uit dat Bethlehem en zijn omgeving 152.000 inwoners stelt en dat het enige openbare ziekenhuis in de regio slechts 155 bedden heeft. Na de Israëlische inval in Jenin is het hele land in staking. Winkels, restaurants, scholen, openbare diensten zijn allemaal gesloten en de straten zijn stil. Zelfs de lucht lijkt meer strijd te voeren. Als je door de straten rijdt, zie je het niet meteen, maar de kaarten liegen niet. Elke dag maken de bezetters het Palestijns grondgebied weer iets kleiner. De kaart die Fahid ons toont, leert ons dat 85% van het Palestijns grondgebied gekoloniseerd is. Het begon tijdens wat we de Nakba noemen, het Arabisch woord voor catastrofe.
all of these buildings, it's the school for the students, for the settlers. And here is our school. You can see the difference. It's a big difference and huge. And all of the lands surrounded this area, all of them, it belongs to this village for the Palestinians. But in these villages, you can see the houses. It's old. It's a few houses because the Israeli government, they didn't give him any permission to build. And all of these houses and the school, they have a demolition from the Israeli. And what you listen through the media and the news, they are stopped the building inside the settlements. On the land, absolutely no. You can see. Yeah. And when they built, they take more lands from the Palestinians. And you can see the down, these small houses like caravans, it belongs to the Palestinians. And sure, the number of population in this village as a Palestinian, it's coming a few. The youth, they are moved from this village. They want to marry, they want to build their families. They cannot build any houses here. L'info qui me marque le plus pendant la visite, c'est quand Faïd explique que la seule fois où Israël a donné une autorisation de construction dans le village, il n'a pas donné l'autorisation d'y installer l'eau ni l'électricité. I think you can imagine now how the Palestinians live under this situation. It's really dangerous and miserable life. And they took the important thing, the water. The resources of water, they took it. In summary, in this area and in all of West Bank cities, we have a problem with water. Because of the settlements, they took everything. And they took the good land for agriculture, they took the water, and they built all the settlements in the high of the mountain. En fait, c'est une stratégie beaucoup plus douce que juste l'expropriation, mais c'est juste une question de temps pour que ce village disparaisse. Et notre guide nous expliquait que chaque mois, Israël quadrille la zone par drone pour être sûr qu'il n'y a pas de nouvelles habitations qui sont construites. C'est pas un hasard si Israël est un leader mondial dans la surveillance, la cybersurveillance et la sécurité. L'occupant israélien met au point et teste ces technologies sur la population palestinienne captive. Et en Belgique, des missions économiques en Israël, qui concernaient notamment les technologies de l'information, ont déjà été organisées par différents gouvernements régionaux. If you want to use the camera, be smart. Don't show the soldiers. Ok. Tu vois la caméra qui se trouve là-haut là. Ouais. Elle était braquée sur nous là tout de suite, jusque là. Ah. Ils viennent de se retourner. Ah ouais. Pouf. Souriez, vous êtes filmés. Entrer dans la vieille ville d'Hébron, c'est pas évident. La voiture de police qui passe près de nous va patrouiller dans nos environs pendant toute la durée des explications de Faïd. D'ailleurs, excusez mon cadre un peu pourri, mais même si j'ai le droit de filmer, la différence entre ce qu'on a officiellement le droit de faire et ce qui se passe sur le terrain en territoire occupé existe bel et bien. Pour arriver à cette place, par exemple, le soldat qui nous contrôle appelle son supérieur, qui nous refuse l'accès. Pourtant, la carte d'identité de Faïd est un ordre. Quand Faïd demande « Mais qui décide de ça ?», le chef sourit et répond « Moi ». Et c'est vrai. La loi martiale de l'occupation israélienne autorise les soldats à refuser l'accès aux Palestiniens selon leur évaluation personnelle du danger. Autrement dit, ce sont des décisions arbitraires. Finalement, parce qu'on insistait pour connaître la raison du refus et parce qu'on est européen, ils ont dû se rendre compte que ça faisait mauvaise presse. Alors ils nous ont laissé passer jusqu'à la place et ils nous ont gardés à l'œil jusqu'à ce qu'on parte. Les chiffres sont durs à estimer, mais ici, entre 300 et 850 colons se sont installés, non pas autour de Hébron, mais à l'intérieur même de la vieille ville. Tous ces barrages, tous ces contrôles, tous ces checkpoints et des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont dû déserter leur maison, tout ça pour protéger quelques centaines de colons illégalement installés. Because they didn't give any permission for the old houses to do maintenance for them, it will be here, and it's not a good place for the Palestinians to live. So they will leave, and the settlers they are coming and take it and build. Okay. So this is Faïd. Ça c'est Faïd qui nous a fait faire
le tour de la vieille ville d'Hébron. Et c'est lui dont je disais qu'il s'était fait arrêter, que lui pouvait pas continuer, mais que nous on pouvait continuer en fait. Donc dans son propre pays, il pouvait pas continuer à circuler. Voor die paar resteren de Palestijnse huizen die we onderweg tegenkomen staan hekken. Fahid legt ons uit dat de bewoners die moesten plaatsen om te vermijden dat kolonisten stenen of brandende fakkels door de ramen gooien. Hij vertelt nog verder, maar het einde van zijn verhaal hebben we gemist. Something like this to protect the house and to protect the... Ja, dus we stonden te kijken naar een Palestijns huis en er komt een auto langs met superluide muziek. En Fahid kijkt naar ons vol verbazing van dat gelooft je toch zelf niet. Dat is dus een soort van pestgedrag dat die Israëlische settlers doen. Gewoon superluide muziek in een auto beluisteren als er een Palestijns huis staat. En 1 auto daarna draait er een Israëlische settler zijn raampje naar beneden en de spuwt naar Fahid. Die kan niks doen, die mag niks doen, want er staan Israëlische soldaten 5 meter verder die hem iets zouden doen als hij zou reageren op het feit dat er op hem gespuwd wordt. Dat is ongelooflijk. Apartheid met eigen ogen gezien. I don't understand what he wants to do as a party. Go to another location and do party. Not on the streets. They do all the time miracles for the Palestinian people, especially behind this small wall, the Palestinian country, and just they do noisy. This issue doesn't protect just only for big store, for dirty water or for urine or for doesn't protect. So I prefer to go and you can see that it's like yeah. This is your place, Merci. شكرا 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 Des checkpoints, toujours des checkpoints. Je vais couper la caméra. Les seuls gens qu'on croise maintenant, c'est des colons en fait. Donc ouais, c'est assez triste. Ces jeunes colons ont craché en direction de ce gamin palestinien. C'est une mode pas très classe le crachat chez les colons. Ah ouais. Après la visite de Hébron, le trajet de retour en van se fait dans le silence. Heureusement, il dure pas trop longtemps. Bienvenue dans la fabrique Irbaoui, la dernière fabrique de kéfier de Palestine. Le kéfier est le symbole de la résistance palestinienne. À la base, il servait de marqueur social puisqu'il était porté par les populations rurales, tandis que les couches urbaines portaient le tarbouche. Pendant les années 30 et la révolte arabe contre la présence britannique en Palestine, les révolutionnaires se sont appropriés le kéfier, mais ça les rendait plus distinguables quand ils étaient en ville. Du coup, un ordre de la direction de la révolte a été donné à la population pour que tout le monde se mette à porter le kéfier, de manière à pouvoir fondre les révolutionnaires dans la foule. Tijdens de jaren 60 droeg men deze sjaal als symbool van verzet tegen de Israëlische bezetting. Nadien maakte Yasser Arafat hem wereldwijd beroemd. Hij legde hem op zijn hoofd, liet hem vallen over zijn rechterschouder, waardoor de stof een driehoekige vorm kreeg. De vorm van Palestina. Dit familiebedrijf ging bijna failliet, maar dankzij een Duitse organisatie, Made in Palestine, en dankzij een online webshop
bereikt de fabriek nu klanten overal ter wereld, ondanks de bezetting. Dus, als je wilt protesteren, kan je best zo luid mogelijk zijn. Hey Loloes. This marathon is not about winners. We're just to show people how life here in Bethlehem and Palestine is hard. And you will see that we live in a very confined space. Bethlehem being very closed off from all sides. The ones of you who run a marathon are gonna feel like a local because you're gonna run the road like 10 times. Deze muur is de apartheidsmuur. In 2002 door Israël gebouwd, 2 jaar later door de Verenigde Naties illegaal verklaard. Slechts een vijfde van deze muur volgt de grens die in 1967 is bepaald. De rest doorbreekt rechtstreeks het Palestijns grondgebied, dat zo nog 10% kleiner is geworden. Ja. De Israëlische bezetter kan niet echt kaart lezen, zo blijkt, aangezien de muur soms wel 23 kilometer verder dan de grens staat. We zijn hier in het Aida-vluchtelingenkamp, opgericht in 1950 voor Palestijnen die dus uit hun huis zijn gezet. Het was toen bedoeld om tijdelijk te blijven met tenten. En dus ja, bijna 75 jaar later, de tenten zijn veranderd in bakstenen, in huizen, maar het is nog altijd een vluchtelingenkamp. En hier wonen zo'n 6000 mensen op minder dan een vierkante kilometer bij elkaar. My name is Abdel Fattah Abu Spoor, and this is the short version. And the longer version is Abdel Fattah, Abdel Karim, Hassan, Ibrahim, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Ibrahim, Mahmoud, Surur, Abu Surur. Welcome. This is 11 generations. And the reason, I guess you can imagine why I say it, because I was the first in these 11 generations to be born in a refugee camp, where we are actually, Aida. My father's village, Zakaria, is about 17 kilometers to the southwest of Jerusalem. And my mother's village, so it's 4 kilometers to the west of Zakaria, is about 20 kilometers from here. And these are, as I said, two among 534 villages which were occupied and destroyed. So we ended in one of 59 refugee camps which were established after this tragedy that we call Nakba. Een Nakba, een woord dat je bijzonder vaak hoort in Palestina. Als de Palestijnen het over de Nakba of de catastrofe hebben, bedoelen ze de exodus van het Palestijnse volk die begon in 1948. Net voordien hadden de Britten een plan gemaakt voor de verdeling van Palestina, dat de Verenigde Naties goedkeurden. Het plan zorgde voor een verkleining van het Palestijns grondgebied met 56%. De oorlog die daarop volgde dwong 700.000 Palestijnen op de vlucht. Ofwel omdat ze uit hun dorpen werden gejaagd, ofwel uit angst om gedood te worden. Het bloedbad in Deir Yassin veegde het dorp niet ver van Jeruzalem letterlijk van de kaart. Die horror waarover men op de radio uitgebreid verslag bracht, werd voor de Palestijnen het toekomstbeeld dat de Israëlische soldaten voor hen in petto hadden. I am originally not from this district, Bethlehem district. Originally I am from Jerusalem, from the west part of Jerusalem, which is 8 kilometers from Bethlehem. Just 8 kilometers. I haven't been there. I am not allowed to go there to see my home where I was born. My father passed away, my mother passed away, and they didn't see their home. They were obliged to leave their home and to emigrate to Bethlehem. Since then, they haven't been to Jerusalem. De honderdduizenden gevluchte Palestijnen hielden altijd vast aan het idee dat eens de oorlog stopte, ze terug naar huis konden keren.
Daarom bewaarden ze de sleutels van hun huizen zorgvuldig gedurende hun hele tocht. Maar hun huizen zijn verwoest en op de ruïnes bouwden de Israëli's nieuwe woningen, alsof de Palestijnen die er woonden nooit hebben bestaan. Die honderdduizenden Palestijnen werden vluchtelingen in hun eigen land. Ze hadden geen thuis meer en dus werden er her en der kampen opgezet om hen op te vangen. So we ended in one of 59 refugee camps. There is 19 in the West Bank, 8 in Gaza, 10 in Jordan, 10 in Syria, and 12 in Lebanon. And these refugee camps, these are the official refugee camps, the 59, which means they were rented, the land was rented by the UN, installing tents, and then after 6-7 years, seeing that it was not as temporary as it was supposed to be, so they started building temporary shelters. And these shelters started to collapse in the 70s, early 80s. So people started building on their own simply because we wanted to live in dignity. I say to the people that despite this situation, even now 75 years after this tragedy, we consider this place as a temporary stage in our life. Why do we that? It's not because we want to weep on our past and we want to present ourselves as the victims in this world. There is a lot of victims in this world. But because it is simply our right. So when people say it has been too long, you should forget, you should forgive, move on. We would be happy to forget if that ends. My name is Rayan Absroor. I am a resident of Aida Camp. In fact, I'm the second generation to be born here at Aida Camp. I'll be more than happy for you to join me in a tour within the camp and to know a little bit more about the living conditions of Palestinians in Aida. This, in fact, is the first health clinic that Aida Camp got ever since Nakba. Wow. And it was established in 2021. Wow. So around 70 years, people in fact used to get outside of the camp in order to get healthcare. Okay, so now we're walking by the apartheid wall. When they do raids inside of the camp, this is where they come from. The apartheid wall is filled with watching towers. It's their way of basically keeping this big eye on us as Palestinians. A few blocks around the towers were actually burned down. It was a huge opening into the apartheid wall, but they were able to fix the cement blocks. However, the tower itself is not working anymore. So that's yeah. Congratulations. Yes. What's interesting also about Aida Camp is that there is no Area A in Aida Camp. So there is no area that is under the control of the Palestinian Authority. Aida Camp is only Area B and Area C. So basically, the entire camp is under the control of the Israeli military. Something as humane and simple as the fire department getting here needs a lot of organization before getting into the camp. So if something is on fire, the fire department needs to call the Israelis first, tell them that we need to get inside of the camp in order to save this family, and they have to approve it, and then they come. And then they can go. Yes. By looking into all of this art that we're basically turning into beautiful things, you can tell the amount of tear gas scanners and tear gas pumps that we have to deal with on a regular basis. Back in 2016, I believe there was a study that stated that Aida Camp is the most exposed area to tear gas in the entire universe. If you look through the tear gas scanners that we have there, it's all made in the US and Pennsylvania. Basically, it's all donations to the Israeli army to kill Palestinians and to suffocate Palestinians. It could kill or lose your eyes if they shoot directly. And sound bomb, huge of sound you couldn't hear. You lose your balance when they throw it. And there's different type of the tear gas, like shot by the gun and by the hand grenade of tear gas. The most special tear gas, this one,
because this one it's made in USA, and we take this tear gas bomb after the clash. I bring it to my father. My father changed subject from bad subject to good subject. All of this necklace here, this tear gas, it's made from this tear gas. Don't have it. So we were walking here. This is the Honor School. We were walking this way, and we came that way. 3 weeks during summer usually is very hard. It's hard times, but in order for us to try to save as much water as possible, we collect this water inside of water tanks on our rooftops in order to survive for the next couple of weeks. On the other hand, the settlement just right in front of us have running water 24/7, nothing to worry about. Although this is actually our land. Buildings right there, this is the entrance of Jerusalem. So Jerusalem only takes 20 to 30 minutes by car, and you're basically in Jerusalem if it was not for the checkpoints and the apartheid wall as well. So we're the nearest place to Jerusalem in Bethlehem is Agdekam. Une des stratégies de l'occupation israélienne est de morceler le pays, de toutes les manières possibles, diviser pour mieux régner. Ainsi, la Palestine est découpée en 2 parties distinctes, la bande de Gaza et la Cisjordanie. La Cisjordanie est elle-même sous-divisée en 3 zones différentes, chacune avec une gestion spécifique. La zone A, dirigée par l'autorité palestinienne, la zone B, dirigée par l'autorité palestinienne et l'armée israélienne, et la zone C, dirigée uniquement par l'armée israélienne et qui représente 60% de la Cisjordanie. Il existe également plusieurs cartes d'identité, qui donnent des droits différents et surtout qui en enlèvent. Par exemple, un habitant de Gaza possède une carte d'identité différente d'un habitant de la Cisjordanie, elle-même différente d'un habitant de Jérusalem, sans compter la carte d'identité des réfugiés palestiniens ou des Palestiniens vivant en Israël. Pour n'importe quel mouvement dans le territoire, il faut demander un permis. Si un paysan possède une terre dans une zone différente de celle dans laquelle il vit, il doit demander un permis pour s'y rendre et cultiver son champ. S'il décide de prendre son âne avec, attention, c'est un autre permis qu'il faut demander. Si un médecin veut transférer un patient dans un hôpital d'une zone à l'autre, il faut demander un permis. S'il décide de l'accompagner, attention, c'est un autre permis. S'il décide de l'accompagner en ambulance, c'est encore un autre permis. Pareil pour les mariages, les enterrements, etc. Et demander un permis ne veut pas dire l'obtenir. In order to cross the green line and in order to go to Jerusalem, you have to be clean. And clean according to the Israeli colonization, of course. So being clean is basically not being active in any form of Palestinian resistance, regardless of what form it is, regardless if it's calling for your identity, if it's basically calling for your rights, if it's armed resistance, if it's artistic and cultural resistance. As long as you're part of a resistance group or you belong to a family with a history of resistance, you are directly put into the blacklist of the Israelis, which means that you are not allowed to get a permit in order to go to Jerusalem or cross the green line and go visit Palestine, your own land. So for me, myself, I don't get permits. I think the excuse is that I belong to a family with a history of resistance, because same goes to all my family members as well. It's easier to travel than going to Jerusalem, honestly. And yes, it's like you can compare France or Belgium to Jerusalem. It's like 1 hour walking and like 2 days traveling. It's easier to travel abroad than actually travel within my own country. We are supporting this, and as the civil society within the camp, we're taking part of it. It's important for us to spread the idea of the freedom of movement and the right of movement. Elle est déjà en place. Pas de mon nom dessus.
too big for me. Yeah, really. Na slechts 2 dagen in Hébron en Bethléem hebben we al tientallen redenen om morgen te lopen. Voor we gaan slapen sturen we nog een paar berichtjes rond om meer geld te verzamelen. We gaan ons doel traag maar zeker voorbij. Voor ons wil dat zeggen dat we bijna €3000 verzamelden. Zot. Yeah, but we need to pee. Bonne chance. Toi aussi. À tout à l'heure. Tout à l'heure, bonne chance. Salut, bonne chance. Perfect, Nadine, good job! Bye. Ça va? Ouais, to the hills. Yeah. Here. Shukran. Merci. Coucou. Je viens d'atteindre les 10 premiers kilomètres. On a eu une montée de 3 kilomètres que j'ai bien senti, mais ça va. Hey guys, where do you come from? We come from the UK. I'm from Sheffield. Et vous venez d'où? De l'Italie. Donc voilà, en fait on vient de faire la première boucle de 21 km et on doit faire un aller-retour. Pourquoi? Parce que Bethléem est tellement encerclé que c'est impossible de faire un parcours de 42 km dans la ville. Et c'est pour ça que ce marathon il a tout son sens. Parce que la liberté de mouvement, ça passe par ça passe par pouvoir se promener dans son propre pays. Et ça les Palestiniens, ils sont pas autorisés à le faire. Bon, là, je vais me permettre une musique un peu épique parce que la deuxième boucle, j'ai vraiment galéré. Donc voilà, entre les 20 et les 30 km, c'est ce qu'on appelle le mur. Donc je suis littéralement en train d'affronter le mur de Bethléem. C'est pas évident. Je vois. Ça va? More or less. Good luck. Donc là ça fait presque 10 km qu'on est que sur une montée. C'est hardcore. J'en peux plus, il fait super chaud. Là on est au 35e kilomètre et on a encore des montées comme ça. Le pire c'est que je m'étais plantée et que j'en étais seulement au 30e kilomètre. Ah putain. Ouais, là je crois que je m'en suis rendu compte. Et voilà, je viens de finir la deuxième boucle. Oh. Dans l'autre sens. Courage! Courage! Ça va? Originally from Morocco, living in Denmark. Australia. I'm from Holland.
Mon pire ennemi aujourd'hui, c'est les escaliers. Helaas, onze 2 laatste afspraken zijn allemaal met trappen te doen. Maar de les die we bij de eerste krijgen is wel bijzonder belangrijk. Het is een analyse van de kolonisatie van Israël, maar vanuit een economisch standpunt. Daar wordt het heel duidelijk. De religieuze kwestie is slechts een façade om te verbergen dat het eigenlijk gaat over geld verdienen. Op de kap van de Palestijnen. Business as usual. Hallo. Israel's benefit from the historical lessons of colonialism, refining them to today's, what I call the best business practice of colonialism. But one of the models that was used was the British South Africa Company. It is those lessons from the history of colonialism and those business models that we see continue to evolve and applied within the Palestinian context. I call the architecture of exploitation. Si vous ne comprenez rien à ce diagramme, ne vous inquiétez pas, moi non plus. It lays out some of the different pillars. You have the external pillars of support, foreign direct investment, trade, military aid, while internally you have the pillars of exploitation. Palestinian people are exploited as a captive labor market, as a laboratory for research and development, while resources from air, oil and gas, Dead Sea, cultural sites, land and water are all feeding in to the Israeli economy and basically creating what we call this colonial subsidy. Another element of natural resource exploitation is this quarry, and it's being depleted while fence is built preventing Palestinian access to those resources. Those resources are exploited, Palestinian resources being exploited to build Israeli settlements. So you can imagine Palestinian resources being taken to construct Israeli settlements, illegal settlements, while at the same time Palestinians are denied the ability to develop their own land. Another example of resource exploitation are the minerals in the Dead Sea, which Israel has exclusive access to. Companies such as Ahava making millions and millions of dollars of profit. Not only is it exploiting the Palestinian people and their resources, you also have Israel benefiting from the subsidy, creating an unfair competitive advantage in the international market. So a case in point is Israeli wine, of how Israel exploits Palestinian territory to develop its wine industry in the settlements. And those wines are sold in the international market, while at the same time, the competition is with other wines from different parts of the world, including Belgian wine. So even if you're not simply interested from a rights-based approach, but from a business approach, you see how Israel's exploitation of the Palestinian people and their resources create this unfair competitive advantage. Là, ça a fait tilt. I want to influence you, but what you say seems to be deeply linked with the capitalist system. And Exactly. And so the challenge has to be on a much more systemic level of addressing those driving forces of neoliberal economics and exploitative capitalism and that system in which we are forced to choose the lesser of two evils. And that's why we always say that the Palestinian issue is a microcosm of global injustice. And in reality, I don't think that we can really address the Palestinian question without addressing these broader international global challenges that we face. Après cette analyse irréfutable qui démontre complètement l'idée d'un conflit religieux, on comprend pourquoi Israël a voulu museler la voix de cette organisation. Israeli soldiers rammed through the doors of darkened offices, rifled through documents, and confiscated property in Ramallah. Désigner comme terroristes les organisations palestiniennes qui luttent contre l'occupation, c'est une des stratégies du gouvernement israélien pour étouffer la résistance. L'été dernier, Halak et 5 autres organisations ont subi un raid dans leur bureau pendant la nuit. On les a appelés les 6. Part of the reason that we have been targeted by Israel and designated as a terrorist organization is
very much connected to the work that we do that tries to create an obstacle in the way of Israel's policies of colonization. And naturally, since we serve as an obstacle, they want to remove that obstacle. But we continue to fight, and our work is ongoing even from the first days that our offices were raided. We didn't stop working for even one day. We expect the Israelis to take additional action against us, but we can't worry too much about what those things might be, because if we worry, then we just paralyze ourselves. And the adversity is the source of innovation. They come to us and attack us and try to prevent us from doing our work here. So we have to adapt and figure out more creative ways to continue our work. So employees say the only thing illegal here is the Israeli raids. Ça file l'agnac, non? En route vers Bissan et Adamir, deux autres organisations palestiniennes qui ont subi le même raid et qui font donc partie des 6. Best ice cream of Palestine. It's perfect. Mais avant ça, notre guide nous propose de découvrir son spot préféré. Welcome to my happy place. Everyone has everything, right? Je me trouve ici sur le toit de Bissan où on peut admirer la belle vue sur tout Ramallah, mais c'est une vue aussi qui est très utile pour voir l'occupation israélienne. So the black and white tanks, this is where Palestinians keep their water. And as you can see right behind this building, you see also a very big settlement. And as you can see, they don't have the water tanks, which is a major difference because they have endlessly water supply. In Area C, everything is under control of Israel. The water supply is not endless. Part of Ramallah, which is Area C. So that means we only have water supply on Friday and Saturdays, so where they keep refilling the tanks. So from within Sunday, there was no extra supply from the water. So this means that around Wednesday, Thursday, we were out of water. Les réservoirs d'eau sont maintenant en plastique, mais avant ils étaient en métal, sauf que quand les soldats israéliens tiraient dessus, c'était beaucoup plus difficile de reboucher les trous. C'est pareil pour l'accès à l'électricité. Un de nos guides nous a expliqué que c'est courant que l'électricité se coupe, et dans ce cas, les Palestiniens doivent aller acheter l'électricité pour 100 voire 200 shekels au magasin du coin pour pouvoir finir le mois. L'eau et l'électricité passent par l'occupant israélien qui peut à tout moment décider de fermer les robinets et laisser les Palestiniens en plan. How are you? Hi. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello. How are you? Hi. Hello. So you got something Palestinian? Yeah, exactly. That's really nice. Hi, how are you? Me, nice to meet you. Hi. The type of work we do is divided into legal work on ground. So we give free legal aid and consultation to Palestinian political prisoners and detainees in Israeli military courts and Israeli civil courts as well. Why I make this distinction is because depending on where the Palestinian is arrested from or lives, where do they live, they are prosecuted in two different legal systems. Milena nous explique que si un Palestinien de Cisjordanie fait un accident de voiture sur une route qui relie la Palestine à Israël, il est emmené directement devant une cour militaire. Mais c'est une voie à sens unique, cette histoire. If the car accident was an Israeli, not a Palestinian, they go to a civil court, not a military court. So this is the dual legal system. Whatever a Palestinian does, they go to a military court. But if an Israeli comes to Ramallah, for example, and throws a stone, they're not taken to a military court. They are taken to an Israeli court. This is part of apartheid, the different systems as well. L'apartheid est aussi culturel et va jusqu'à s'en prendre au drapeau même de la Palestine. It's a simple act of flying a flag, but in the occupied West Bank, raising the Palestinian flag could get you shot or arrested. When the law makes everything a crime, the next part comes the military court. In the military court, the judge is an Israeli military officer wearing military clothes. The prosecutor is also an Israeli military officer wearing military clothes. The law is Israeli military orders, and the language spoken is Hebrew. So basically, the system is built
not to seek genuine justice or accountability, but to mainly dominate and keep the oppression and control over the Palestinian people. To give you some context, there's 4,780 Palestinian political prisoners. Alors qu'on croyait avoir tout entendu, Milena va nous parler de la détention administrative. Attention, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Administrative detention. So it's a procedure the Israeli occupation uses where basically they say this person, like any Palestinian, may in the future pose a security threat, so we need to detain them inside prison. Administrative detention doesn't have any charges, so there's no list of charges against a person, but there are secret information. And it's indefinite detention and there's no trial. So basically... In order to give context, in Belgium we have a 2 administrative detention, but it's only 24 hours. So for example, what happens when you are drunk on the street or you are doing something crazy at the protest, you can get in administrative detention, but only for 24 hours. And if they want to hold you longer than this, they need to be charges, you need to have a court. So this is how it in Belgium happens. Yeah. But here it's indefinite, so it could be a week, it could be 4 months, 6 months, a year, 2 years. Whenever the military commander says, okay, there's no security threat, they could be released. The number of Palestinian administrative detainees is now around 970. So 970 people are in prison for no reason, under secret information that I highly doubt exists, and for an indefinite time. You know, the situation in Palestine is ongoing settler colonialism, it is occupation, it is apartheid. So when you tell the people you don't have the right to resist this occupation and you call everyone who resists a terrorist, you're basically telling them, keep turning your face to the Israeli occupation when they kick you every time, back again, because you don't have the right to kick them back. I mean, when Russia and Ukraine happened with the invasion of Russia to Ukraine, not a single European country said, no, we cannot boycott Russia. Haram. No one said that. Everyone was like, no football with Russia, no music with Russia, no economic relations, no political relations. Israel has been doing this for 75 years. Where is all that tough human rights protection when it's us? À ce moment-là, on lui a demandé si ça servait encore à quelque chose de se battre, face à un système aussi puissant et arbitraire. Alors, elle a abordé la deuxième partie de son travail, la partie diplomatique, en revenant sur le fameux raid israélien qu'ont subi les 6. The Union of Palestinian Women's Committee, UPWC, one of the 6 organizations, during the raid in August, they completely emptied their offices. They did not leave a single thing for them. No meeting tables, chairs, books, legal files, even the embroidery equipment that the women use, everything was taken. They brought a big truck and emptied everything in it. And the whole 6 organizations, when they left the offices, the military officers, they put an iron plate on the door and melted it into the door, sealed the doors, and put a military order saying, this is permanently an unlawful organization. Anyone working in it, going in or out, could be arrested. And we told the diplomats, you said they won't do anything, they're doing something. And that's when something clicked here, and most European countries came to Abdamir's office as a form of defiance. They opened the office and told us to continue working. We're lucky that the international community is supporting us. They have their eyes on us. So I'm telling you, Israel will be very stupid to do anything right now. The minute the international community forgets about the 6, they will come hitting. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a souvent répété ici. L'importance de la solidarité internationale dans la lutte pour la fin de l'occupation. When you see all of that, you think that there isn't any hope for change. But when we see people like you coming from, I would say, countries that are totally, you can live your life totally outside of this context, we really feel the solidarity. Without the effort of you, without your voice to be raised up, without your comment, it will not be easy for us to win the war. At the end of the day, I don't know what your background is, where you will end up, but I know for a fact that Palestine might be
one of the points you focus on later on in your life or mention it. And that's satisfactory enough for us, is that you could be the narrators of the stories. Merci en tout cas. Et bon voyage et on se voit à la soirée. De terugkeer verliep voor iedereen goed. En zoals dat gaat, zijn we allemaal snel opnieuw in ons gewone leventje beland. We posten foto's van onze reis online en halen zo nog meer geld op, zodat we ons doel nog wat meer kunnen verhogen. Zo halen we met de hele groep meer dan €10.500 op voor Palestina. Niet slecht. Maar iedereen die we ontmoet hebben vroeg ons vooral één ding. Vertel onze verhalen, praat over wat jullie gezien hebben en wat er echt gebeurt in Palestina. Spread the word. Thank you so much. On ne peut pas définir la Palestine uniquement par l'occupation qu'elle subit. C'est bien plus que ça, la Palestine. C'est un pays chargé d'histoire et de culture, de gaieté, de sourire, de soleil et d'odeur, de jeunesse, de bienveillance et de courage. Tous les Palestiniens qu'on a rencontrés nous ont accueillis avec autant de chaleur que l'occupant israélien met d'énergie à essayer de les chasser. Once again, you are welcome, and consider that the place is yours, as we believe that it is ours. Les Palestiniens résistent à l'occupation depuis plus de 75 ans, avec une résilience qui force le respect. En gardant un œil sur la Palestine depuis l'extérieur, on fait pression nous aussi. En manifestant, en boycottant, en allant sur place, en sensibilisant, en récoltant des fonds. Zelfs nu de Israëlische bezetting steeds gewelddadiger wordt, blijven hoop en solidariteit wapens die in de geschiedenis al vaker hun waarde bewezen. Zeggen dat de situatie in Palestina hopeloos is, ook dat is iets dat de Israëlische bezetter graag hoort. Un village qui allait être coupé en deux par le mur et dont le tracé a dû être revu suite à la mobilisation de ses habitants. SodaStream, qui a dû déménager son usine des territoires occupés après une campagne médiatique. L'apartheid, reconnu par des ONG comme Amnesty International. Les Refusniks, ces jeunes Israéliens d'à peine 18 ans qui tiennent tête à la politique d'occupation de leur propre gouvernement en refusant de faire leur service militaire. Breaking the Silence, ce mouvement de vétérans israéliens qui témoignent de ce qu'ils ont vu et fait dans les territoires occupés. Et ici même en Belgique, les fameuses missions économiques en Israël annulées suite à des pétitions. Ou encore tout récemment, la ville de Liège qui devient la première ville belge à stopper tous ses liens avec Israël. Les victoires ne sont pas si petites que ça. Een muur stort niet altijd in één keer in. Vaak stort hij in omdat er te veel barsten zijn. Het is aan ons om deze muur te doen kraken. Toen deze docu werd gemaakt, konden we niet weten waar we vandaag zouden staan. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, une partie de la Palestine, la bande de Gaza est bombardée quotidiennement. Des milliers de civils innocents ont été touchés et tués. De inwoners zijn afgesloten van water en elektriciteit en kunnen niet vluchten. Ook in de Palestijnse Westbank neemt het geweld tegen burgers toe. Plusieurs experts parlent maintenant d'un génocide contre les Palestiniens. Meer dan ooit is het nodig dat we overal ter wereld onze stem laten horen voor Palestina. Viva Salud werkt naast 2 organisaties in de Westbank ook samen met een partnerorganisatie in Gaza, Ouda. Zij hebben 2 ziekenhuizen en 6 gezondheidscentra. Vous pouvez les soutenir sur vivasalud.be. Bekijk hoe je hen kan steunen op vivasalud.be.